Hello, everyone. Welcome. Hi, Christina. How are you today? Hi. Great. Thank you. Thank you for this, for creating this live together. I think I should translate, right? Servus la toată lumea. Servus pentru că eu sunt în Cluj. E prima dată când traduc, așa că o să vă rog să mă judecați aspru. Am un pic de emoții. Invitata mea de astăzi este Venus Castleberg. Eu am cunoscut-o când am fost în Italia, la Castello di Casalborgone, și m-am gândit să împărtășesc și cu voi un pic din bucuria mea și din norocul pe care l-am avut să o întâlnesc pe Venus. I just told them I made a little introduction, like we met in Castello di Casalborgone, and I wanted to share with them a little bit of my good luck of meeting you there. Thank you. And welcome, Larissa. She says hello, beautiful. Awesome. Hello, Larissa. De ce am vrut să o invit pe Venus să ne povestească un pic? Probabil că nu mulți dintre voi, dar eu am crescut în comunism și Venus are așa o energie și o bucurie cu propria ei viață și nu se ferește de a fi șefa propriei ei vieți. Chestie care pe mine încă mă intimidează și încă mai am mindset-ul ăla cu care am crescut, de a nu ieși foarte tare din rând și de a aștepta să mi se spună că e bine sau nu e bine ce fac, de a mi se da o direcție pe care să merg. Și eu pentru mine vreau să sparg barierele astea și m-am gândit că poate cuiva îi va fi de folos niște ponturi în direcția asta și atunci de asta am invitat-o pe Venus astăzi să-i pun câteva întrebări în legătură cu acest subiect. So I told them that I'm the one that's profiting first and foremost from this interview. Growing up in communist Romania did not allow me to feel so much empowered with my own life. And when I met you, I admired in you the fact that you are so courageous with being the boss of your own life. Growing up here, for me, I still need like someone to tell me, go that way, or if I want to go one way or another, I kind of feel this need to someone come and tell me it's good or it's bad, or to agree or disagree with me, but just to tell me if it's right or wrong, of course. So I want to change this, and hopefully there are some other people that want to change this in their lives. So I hope this interview will help them with that. So where do we start? What questions do you have? I got a lot of questions, but like, what would be the first steps, or one of the first steps one could take to become more the boss of their own life? Great question. Larissa says, I already want to vomit. Yay! So we're doing a great job. Well, I'll be honest with you. This was not natural to me. I mean, being courageous, I would say that I am a courageous person. I have been that my whole life. However, when it came to creating my own life, which is what I would say being the boss of your own life is, I'll let you translate so I don't overwhelm you. Please say it again, because I was looking at the messages. Okay, cool. So I'll say a little bit and then I'll let you translate, because I also don't want to lose. Okay. Say too.
So it wasn't being the boss of my own life, which to me is creating my own life, was not natural to me. It didn't happen early. Venus spune că nici pentru ea n-a venit natural treaba asta cu a fi șeful, bossul propriei vieți și că pentru ea a fi șeful propriei vieți înseamnă să îți creezi viața așa cum îți dorești. I think it's just like anything in your life. If you want to change something, you Can't hear you anymore. Go ahead. You don't have sound. Sound? Can you hear me now? I think your mic disconnected or something. But if we ask for more space, se cere mai mult spațiu. How's that? Is that better? I still can't hear you. Wow. Okay. Nu te auzim. Let's try that one. How about that? Better? Probabil că încercăm să facem o schimbare foarte mare, foarte brusc. Can you hear me now? Și să vedem ce altceva este posibil. And what else is possible? And what else is possible? And what else is possible? How does it get even better than this? How does it? It says it's working, so I don't understand. Everybody that's not interested in this kind of talk, please give us some space. Okay. So Martin hears us both, but you don't hear me, Christina. I can see you are talking, but I can't hear anything yet. Okay. Martin says he's hearing us both. Yeah. So can you do yours, Christina? Okay, what else? What else? It's not muted. It's good on my side. I'm checking it, but I'm not sure what else I can check. Because the sound went away very suddenly. But you can hear me. Yep. Yes. And Martin can hear me as well. And my speakers are up. And I still can't hear you. Can't hear me. Yeah. I'll go away and come back. But for those of you who are sitting here, awesome. Thank you very much for being here. I know if you're in Romanian, you can't understand me, but those of you in English. So what we're essentially talking about, though, is like this energy of, are you willing to create your own life? Are you willing to choose your own life and not be at the effect of what other people are choosing and creating? Hey. Can you hear me? Yes. Yeah. I'm keeping my hands off the keyboard. Wonderful. Yeah. How does it get even better? Thank you. Yeah. So what I was saying was essentially, I've always been courageous. I would say that, but I wouldn't say that I always was creating my life or the boss of my own life. Venus spune că întotdeauna a fost și consideră că a fost curajoasă, dar nu și-a creat întotdeauna viața din rolul ăsta de șef al propriei vieți, de boss al propriei vieți. As a matter of fact, I think most of the time I let life happen to me, and I would go into creating other people's lives for them.
chiar crede că cea mai mare parte a vieții ei s-a creat așa ca și când i s-ar fi întâmplat și a investit mult mai mult în a crea ea viața altora. So when you start to choose your own life and create your own life, it's where you learn what it is that you'd like your life to be like. Și atunci când începi să-ți alegi viața și să îți creezi viața tu singur, abia atunci începi să îți dai seama cum ți-ar plăcea să fie viața ta de fapt. And sometimes we mimic other people's lives thinking that that's the kind of life we want. Și câteodată imităm viața altora, crezând că asta este ceea ce ne dorim și noi să trăim. Awesome. That's all I have on that one. Do you have another question? Yes. I have a lot of questions. Maybe we keep some. Yes. Maybe we'll... Yeah. So the title of this call was "Do you love your life? Are you in love with your life? Is it okay if we are in love with only some of the aspects of our life? Does that count in loving, or you have to love completely and perfectly all the areas of your life, so it counts that you love your life? I will also translate. Acest call, acest live se numește, s-a intitulat cu întrebarea: îți iubești viața, îți iubești propria viață? Și întrebam, se pune dacă îți iubești doar anumite zone, segmente din viața ta, sau trebuie să iubești la perfecțiune absolut toate zonele din viața ta ca să conteze că îți iubești viața? Great question. Thank you. So there might actually be people out there that don't love anything about their lives. Right? The topic was put out there because the invitation is you can love every area of your life. Se poate să fie oameni care în momentul acesta să nu iubească nicio zonă, niciun fragment din viața lor, dar am pus titlul ăsta ca o invitație sau ca un reminder, ca o amintire că poți să-ți iubești viața și poți să-ți iubești toate zonele din ea. And yes, I think it's great if you can acknowledge that there are some areas that you love and some areas that you don't love. Și cred că e grozav că poți să conștientizezi și să recunoști că sunt anumite zone care îți plac și sunt anumite zone care îți plac mai puțin sau care nu-ți plac deloc. And I have a little trick. Și știu eu o șmecherie. I like my tricks. If you don't know me, I like my tricks. Îmi plac șmecheriile mele. Dacă nu mă cunoașteți, să știți că am șmecherii și îmi plac. If you can start to find things to be grateful for in your life, your whole life will change. Dacă poți să găsești chiar și chestii mici care îți plac la viața ta o să se schimbe și o să-ți placă din ce în ce mai mult. Dar să fii recunoscător, să găsești chestii pentru care să fii recunoscător, chiar dacă sunt mici. Because gratitude grows, it makes things greater. Pentru că recunoștința amplifică lucrurile și le face mai grozave, mai expansive. And judgment kills, so it destroys everything if you're judging it. Și judecata distruge și face că totul să se contracteze și să fie mai puțin. Deci tot ceea ce judeci nu o să crească, nu o să se dezvolte, o să se micșoreze. So finding things that you're grateful for, the more you do that, the more you will find you love your life. Și o chestie amuzantă, dacă găsești un lucru pentru care să fii recunoscător, el se va amplifica și cu cât va fi acesta mai mare, mai grozav, cu atât îți vei iubi viața mai mult. Awesome. And Larissa added, and by choosing to love your life, you start creating it. Yay! Larisa a mai adăugat în comentarii,
Larisa spunea dineauri că întrebările mele deja au făcut-o să simtă greață și îmi dau seama acum că am uitat să traduc asta. Iar acum tot Larisa ne spune că prin a alege să îți iubești viața, începi să ți-o creezi. Mulțumim, Larisa. Thank you, Larisa. If you guys from home have questions, just ask them in the chat. Dacă voi de acasă aveți întrebări, scrieți-le în chat și eu o să îi le traduc lui Venus. Yes. Do you have another question? Can I give an example right now that I think is really good? Yeah, of course. Como un exemplu. I just got home. I got a little bit late. I got held up at the conference, and my cat was really unhappy, and she was meowing all the time because I did not take the time to give her the pouch of wet food. And I asked for something to distract my cat or for her not to interrupt the live. So now we have a big fly in the house, and my cat is really preoccupied with the fly. So I'm really, really grateful for a fly. That's awesome. Vreau să vă dau un exemplu foarte fain care chiar acum se întâmplă în casa mea. Eu am ajuns târziu acasă, știam că trebuie să facem live-ul ăsta, că ne-am propus să-l facem. Am fost reținută la o conferință mai mult decât plănuiam și pisicuța mea e foarte nemulțumită că nu i-am adus plic și nu mi-am luat timp pentru ea să o drăgălesc și să-i dau plic și mi-e una foarte tare. Și am cerut să se întâmple ceva, să o distragă, să nu mai miaune, să nu disturbe live-ul. Și acum avem în casă o muscă mare și ea e foarte preocupată să alerge după muscă și ne lasă în pace să ne facem live-ul și eu sunt foarte recunoscătoare pentru o muscă mică. I think it's a great example for being grateful for something small in your life. Yeah, absolutely. Great. And Larissa had a great question. She said, how do we start being grateful? Și Larisa a revenit cu o întrebare foarte frumoasă. Cum începem să fim, să mulțumim, să fim recunoscători? So how do we? Well, there can be times when it's difficult. You like, it seems like everything is falling apart. So you might just be grateful for the little things like, hey, I woke up this morning. Se poate întâmpla să avem perioade de timp în care să simțim că trecem prin dificultăți foarte mari și să ne fie foarte greu să găsim ceva pentru care să fim recunoscători, dar chiar și atunci putem să fim recunoscători că ne-am trezit dimineața, de exemplu. And being grateful for, like, if you have two legs or two arms. I mean, there's people that don't. Și dacă ai două mâini și două picioare, poți să fim foarte încântat și de treaba asta și recunoscător, pentru că sunt persoane care nu au două mâini și două picioare. And what I know about gratitude is the more grateful you are, the more you find to be grateful for. Și ceea ce știu despre recunoștință este că cu cât găsești mai multe lucruri pentru care să fii recunoscător, cu atât vei avea mai multe lucruri pentru care să fii recunoscător, din ce în ce mai multe lucruri sau persoane sau aspecte. And something that I do every day is I actually write down things that I'm grateful for. Things that I'm grateful for about me and things that I'm grateful for about my life. Și eu chiar fac asta în fiecare zi, stau și scriu lucruri pentru care sunt recunoscătoare, pentru mine însămi și pentru viața mea. Sunt două liste separate. Like there are two lists. Grateful for myself and grateful for my life. Yep. And Larissa says, like, it's an exercise. In the beginning, it will take a little effort to get it until it becomes natural and easy. Yep. Da. Larisa întrebase cum începem să fim recunoscători și apoi a completat că este ca un exercițiu, ca un mușchi pe care îl antrenezi. La început ia un pic de efort și începe după aceea să devină mai natural și mai cu ușurință. Larisa vrea să se asigure că devine mai ușor în timp. So Larisa wants to know if it becomes easy or if it comes with more ease in time. So are you a pro at are you a pro now being grateful?
I'm not a pro, but I would say that I get better every day because that is one thing that I do have is tenacity. Like if I set myself up to do something, I will do it, and I do it every day. So that. Da, întrebasem, zic, deci tu ai devenit profesionist la a fi recunoscătoare și mi-a spus că nu este chiar profesionistă, dar este din ce în ce mai bună și ceea ce o mai ajută pe Venus este tenacitatea, pentru că dacă și-a propus să facă ceva, face în fiecare zi. And there is a level of committing to your own life. Și este un nivel de a-ți lua un angajament față de propria viață. Instead of living somebody else's. În loc să trăiești viața altcuiva, să-ți iei angajament față de propria viață, de a trăi propria viață. Yeah. Some of us are committed to living someone else's life. Unii dintre noi suntem chiar hotărâți să trăim viața altora. Well, and we're taught to mimic other people. We're taught to do what everybody else is doing. I mean, you go to school to learn how to live life, and you're supposed to live it the way your parents lived it. Suntem învățați că trebuie sau că ar fi bine să ne trăim viața într-un anume fel și mergem la școală și părinții ne învață și ar fi bine să trăiești cum au trăit-o neamurile tale și părinții tăi și cei pe care îi vezi în jur. So living your own life is learning, well, what's fun for me? Și atunci să-mi trăiesc propria viață înseamnă de fapt să învăț ce este amuzant, distractiv pentru mine. Cum e amuzant să-mi trăiesc viața? Cum m-aș distra cel mai tare în viața asta? And what works for me. Și ce funcționează pentru mine. And if I was the choosing one, in answer to your question, Larissa, what would I choose? Și dacă aș fi eu cea care alege, ca să răspundem și întrebării Larisei, ce aș alege? Dacă aș alege eu pentru mine, ce aș alege? But we've rarely given ourselves permission to even ask that question. Dar foarte rar chiar ne dăm voie să întrebăm măcar lucrul ăsta, să adresăm măcar această întrebare. What would be fun for you? Ce ar fi amuzant pentru tine? Ce ar fi distractiv pentru tine să ai în viața ta? What would you like your life to look like? Cum ai vrea să arate viața ta? Okay, but I feel like there's some more tricks should like to become your own life's boss and to end up loving your life. You start from being grateful. Mm-hmm. But what else can we add? Like maybe you know a trick or two. I might. I don't know. Maybe I might. But you know what? I think actually there's this great call happening in 2 days. Am întrebat-o dacă pe lângă faptul că ești recunoscător, ca să fii șeful propriei tale vieți și să ajungi să iubești viața ta, poate mai știe 2-3 trucuri, că parcă nu ajunge doar recunoștința pentru asta. Și a spus că da, mai știe vreo 2-3 și că joi are un call foarte fain. Yes. Did you tell them what call it was? No, not yet. I was waiting. Încă nu v-am spus titlul. You can tell them first and then I'll Okay. Mi-a dat voie să vă spun. Clasa de joi se va numi, va fi despre a fi șeful propriei tale vieți. Dacă ești dispus să fii șeful propriei tale vieți, poți să mai afli 2-3 trucuri în clasa de joi cu Venus. Și o să vă pun eu link în postare, în comentarii. And I also said that I will put the link in the comments after the live. Cool.
So yeah, we're doing a one-off call just called Being Your Own Boss. And yeah, it's just sharing some tips and tricks and things that I've learned along the way about essentially how to create your life and create the life that you love. Deci o să fie doar o clasă, nu o să fie o serie de cursuri, o să fie o clasă de sine stătătoare, joi, în care o să învățăm niște trucuri, niște unelte care să ne ajute să ne iubim viața mai mult și să fim șefii propriei noastre vieți. And it will be translated in Romanian if you are Romanian. Și dacă vreți să fie tradusă în românește, se poate crea asta pentru voi. We also have Portuguese, Italian, and Japanese. Se mai traduce în portugheză, în italiană și în japoneză. So if you are any of those languages and you would like to participate on Thursday, we'd love to have you. Deci dacă voi sau știți pe altcineva care ar vrea această clasă în engleză sau tradusă în una dintre aceste limbi, vă așteptăm cu mare drag. Awesome. And it looks like Martin posted the event. So thank you, Martin. And thank you, Christina. This has been a wonderful conversation. Thank you so much for accepting to do a live also in the Romanian group. Because I feel like maybe one more person could use this. Maybe. Yeah. Only if they want their life to get greater. Yeah. Only if they want to be their own boss. You want to translate that. Da. I told them it's my first time translating. Tot uit că trebuie să și traduc, dar v-am avertizat că uit asta. Mulțumim, Martin, că a pus deja linkul în acest live. I-am mulțumit lui Venus că a acceptat să facă live-ul acesta cu mine și în limba română, pentru că sunt convinsă că mai este o persoană care ar contribui clasa asta în afară de mine și Venus a spus că mulțumește foarte mult pentru invitație și pentru deschidere. I would say it sounds like Romanian has a lot more words to English. Or you just add a lot. I think I add a lot of stuff. Like îi se pare că în românește e mult mai lungă traducerea decât că mai multe cuvinte în românește decât în engleză. That is awesome. I love it. Or maybe it's just the perfectionist in me trying to translate everything. Sau este doar perfecționista în recuperare din mine care încearcă să traducă totul cât mai bine. Well, you did wonderful. Thank you so much. And thank you everyone for listening and watching. Thank you. Mulțumim frumos tuturor. Seară faină. Bye.